a great privilege for us Goans, especially the Goan para-TT players, that we have Ms. Bhavina Patel with us. She's a silver medalist and it's an inspiration for all our TT players, and she's going to inspire our para-TT players to play in the future. We are greatly honored to have her here. It's a great privilege and an honor to us to have her in Goa. We have invited her as a special guest for our association's 18th anniversary tomorrow, because she has won a silver medal at the Olympics in Tokyo, and she's going to interact with our table tennis players of the Goa team. We have over 20-25 players in Goa who are disabled and they are interested in learning about table tennis. So she will be sharing her experiences that she has over the last 12 years. मुझे टेबल टेनिस फेडरेशन जो गोवा का है उन्होंने इनवाइट किया है, और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि मैं पहली बार गोवा में आई और इतना अच्छा वेलकम हो रहा है मेरे, तो मैं बहुत ही खुश हूँ और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ जो टेबल टेनिस के जो सारे प्लेयर्स हैं उनको मिलने के लिए और उनसे बातें करने के लिए। कोई प्रोग्राम्स डिसाइडेड है मैडम आपका इधर विजिट के बाद में? You are going to be a part of any programs here in Goa? Yes, टेबल टेनिस फेडरेशन जो गोवा के हैं उन्होंने इसका एक प्रोग्राम है, तो उसके लिए मैं मतलब बहुत हैप्पी हूँ। थैंक यू।